jengeni Guardian Angel, jengeni Sarakei, jengeni Alimuwana, jengeni wasanii ambao wanaweza kujengeka. Florence Ndani, jengeni wasanii wa Kenya. Jengeni wasanii wa Kenya. Wacha wafanye crusade. Tunawapenda. Rinto wako pale kwa nyumba stress na muua. Niteni afanye show. Kama governor wa Nairobi, mwambie Cassy Pool anasema ya kwamba 2027 atakuwa governor wa Nairobi. Kwa mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Anafanya kazi mzuri, tunampenda, tunamwombea kila laheri. Supportini government ya Sakaja, ya county government, na mkimsupport akifanya kazi nitachukulia kutoka pale kwake. Walitangulia tunawapea eko, tunawashukuru sana, lakini tunawaambia mnafanya nini kuhusu kufufua tasnia ya muziki? Mmeingia comfort zone kwa sababu marafiki zenu tayari wako kwa siasa. Wanafanya siasa, wanawaitia madini left right and center. Yule mwenye anatoka chini, unafanya nini kama msanii ambao ni legend? Mkiona governor wa Nairobi, mwambie Cassy Pool anasema ya kwamba 2027 atakuwa governor wa Nairobi. Kwa mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Anafanya kazi mzuri, tunampenda, tunamwombea kila laheri. Supportini government ya Sakaja, ya county government, na mkimsupport akifanya kazi nitachukulia kutoka pale kwake. Thank you very much. Thank you very much, members of the Fourth Estate. Dear Kenyans, today I would like to share something deeply personal, something I rarely talk about. Let me therefore have a few minutes of your time to have you travel with me in time as we jump into the future. Many have asked about my background. Many have been interested in my story. Many have asked me about what else to creative industry in Kenya. Many have sought to know my proposal for improving the creative economy in Kenya. And that is what I am here today. I'm here to set the record straight. I'm here to share my story. I'm here to advise. I'm here to inspire. In sharing, it is my hope that I will inspire and educate. More importantly, I hope that all the listeners will be entertained. Dear friends, a decade ago, I arrived in Nairobi, and like many who find themselves in this beautiful city of Nairobi, with not easy to master roads, I was hosted by relatives. At this point, your guess is as good as mine. I faced baptism by fire, and I kept relying on manual work for survival. Things got worse to the extent that at one point I had to stay in a semi-permanent room in Udhiru next to a cow pen. The conditions were harsh. The stretch of the cowshed became a constant in my makeshift house, and I had to endure the flow of a cow urine into my living space. However, I believe that this challenging period laid the foundation for my resilience and determination. It was through this struggle that I discovered my passion for comedy and the performing arts. Little did I know that this hardship would be the crucible for my transformation into a recognized figure within Kenya's cultural landscape. Many of you know that in 2022, I ventured into the political arena, expressing my interest in the presidency, but recognizing the slim chances of victory, I withdrew my candidacy to support His Excellency William Samoei Arap Ruto. I must say that I anticipated opportunities within the government, given my support to President William Samoei Ruto. Yet my appeals for a role were met with disappointment. The few times I tried to lobby for a position in the government to represent the aspiration of youth was met with harsh criticism from senior government officials, noting that I ranked extremely low in the hierarchy of potential placements. People who I had assumed would assist me shunned me instead and started fighting me left, right, and center. To find my place and contribute positively, I turned to social media. Utilizing satire and comedy, I engaged with the audience, particularly by using humor in critiques of the opposition leaders. However, guided by well-meaning advice from friends and strangers alike, I shifted my focus exclusively to comedy, ultimately cultivating a significant and supportive following. Today, along luminaries such as His Excellency President William Samoei Ruto, the Prime Minister Baba wa Taifa Raila Amolo Odinga, Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge,
I proudly stand as one of Kenya's most recognized figure in Kenya and East Central Africa. My success serves as a testament to the incredible impact of nurturing and promoting artistic talent. I must admit that online media played an instrumental role in shaping my trajectory. In this experience fuels my unwavering commitment to advocating for online media, knowing firsthand its potential to be a substantial employer and a lifeline for the most deserving talents. Hence, my passion for the proposed reform stems from a genuine belief in the transformative power of media, of online media. It is not just conduit for entertainment, it is a gateway to opportunities, especially for those in dire need for platform to showcase their talents. Recognizing the broader challenge faced by artists and creative industry, I call upon our members of parliament to take decisive action, and I also urgently need to establishment of robust infrastructure to support talent development along with formal recognition and backing for online media. Additionally, I propose the facilitation of government advertising within creative sector to foster growth and sustainability. To further fortify our creative industry, I advocate for imposition of substantial taxes on visiting artists. Waiver should only be granted if promoter actively engage local talents for collaborative performance during such event. Moreover, I strongly recommend the enactment of legislation mandating that 85% of content in our media houses be produced by local artists. Failure to promptly implement the essential reforms will be granted as an affront to online media and artists. In response, I prepare to lead a concerted campaign for change. In recent discussion with 10 sitting MPs, I have received assurance of their commitment to champion these causes. I want to make it clear that my commitment to this proposal is not mere rhetoric. I pledge to ensure that members of parliament who do not support this crucial reform lose their seats. This is not an idle threat. It is a promise that I, along with fellow artists and media advocates, will actively work towards. In conclusion, let us stand united in fostering an environment where talent can thrive and where the creative industry becomes a powerhouse for our nation's prosperity. Together, we can bring out the change we envision and secure a brighter future for countless upcoming artists waiting for their moment in their spotlight. With gratitude determination, steadfast commitment to the arts, I, Dr. Cassy Pool, Kapon cha rais, ukipenda mwite Shekhe. Wapendwa, Kiingereza sio kitu ya kuchezewa. Shika, tuendelee sasa na maneno. Hiyo ndio ilikuwa ni statement yangu, nimeifanya na mtapata copy ya statement, na nataka nikaribishe maswali. Tuchukue maswali kwa kila mtu, nitajibu. Kwa sababu leo ni siku yangu ya kuongea, na ningependa pia muulize maswali ambao ni ya busara, kwa sababu nimejawa na busara kwa wingi sana, na ningependa nijibu. Asanteni, nakaribisha maswali. Okay, Cassy Pool, ni kakaje media hapa. Swali langu ni, nyuma yako kuna bango linasema ni yetu si yao. Determination. Ndio tunataka kujua kipi ambacho kinahusika kwenye maneno. Determination ni initiative, ni kama movement. Siwezi kusema ni kama hustler nation kwa sababu ni tofauti, kwa sababu Determination ni CBO, ni non-governmental organization, ni non-profit organization. Haiko kwa siasa. Tunajaribu kuamsha vitu ambazo zimelala kwa tasnia ya muziki, kwa siasa, kwa vitu tofauti, vijana kujituma. Jitume ni jina, inaitwa kujituma. Sio tunaketi chini pale mtaani. So tukaanzisha hii movement pamoja na marafiki zangu ambao wengine wao wako hapa na wengine wako nje ya nchi. Tukasema ya kwamba tuanzishe Determination kwa sababu tunahisi ya kwamba kuna gap
kubwa sana, kwa sababu kuna mrengo ambao iko upande wa siasa ile tofauti, upande ile nyingine ya ODM unajua, na kuna ile upande wa inaitwaje, Kenya Kwanza. So Jitume Nation itaunganisha vijana wote Kenya mzima, kufufua talanta, kuwapa kusukuma vitu ambazo wangependa kuongea lakini wameshindwa kuongea. Tutatumia jukwaa hii kwa kuongea na ku make sure vijana wa nchi wamepata nafasi tena kwenye serikali ya nchi. Nina swali, Shekhe kutoka SPM Bus. Transformative change in Kenya's creative landscape. Of course, si mara ya kwanza tumeweza kuona this project happening. Tumeweza kuona ili kumoja akitetea the creatives. Labda unatumia njia gani? Tumeweza kuona ili kumoja akienda maandamano mara nyingine vitu kama hivyo. Kwako wewe unaenda kutumia njia gani? Kabla sijakuja na hiyo idea ya kusema kwamba tunataka tusukume tuhakikisha kwamba msanii wa Kenya anachezwa 85%. Msanii wa Kenya anapewa nafasi kufanya show kwenye jukwaa na wasimletee madharau ama apate revenue kutoka kwa ringback tones. Ni kwamba niliona ile Komonde akifanya na mimi na support sana, niliona vile anafanya, lakini tukakaa chini tukaangalia hii njia anajaribu kufanya, wale wabunge wasikii. Uende pale ujifunge kwa geti ya bunge na nyororo, wanacheka tu wakikunywa chai. Ufanye nini wanacheka. Sasa sisi tumekuja na mimi nimekuja na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakioneshana mapornographic na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Cassy Pool nimewapea muda ya kwamba next year wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya icheze 85% kwa mainstream na huku chini. Wapitishe mswada ya kusema ya kwamba kama msanii anakuja kutoka ng'ambo, anakuja kuperform Kenya, serikali waweke tax. Hatuwezi kuwa tunachukua wasanii wanakuja wanatoka na 10 million, wanaingia private jet, wako na makofia kubwa na midomo kubwa, wanaenda kucelebrate pesa za Wakenya ambao Wakenya wamechangisha, not only in Kenya, paka huko ng'ambo hao wanasupportiwa. Wanaweka dharau, hawatoki kwa gari kusalimia wasanii wa Kenya, wanaweka dharau, hawaongei na media, wanaweka dharau, hawafurahishi watumbuizaji wetu, wanaenda kuwapokea, wanawafanyia madharau. Hii ni mbaya. Tunasema ya kwamba kupitia njia na kupitia bunge, hatutasukuma, tunasema serikali, kwa vile bills zote zinatengenezwa kwa bunge. Kama wale wabunge watapitisha huo mswada, kwa vile wengi wao wenye wako bunge ni wasanii, wengi ni wasanii, walikuwa wasanii. So kama watapitisha, nimwambia mimi Cassy Pool, nataka muweke kamera na mmulike vizuri. 2027 nina lead movement ya kuwatoa wote wata lose seats zao. Nataka tusukume tuhakikisha kwamba msanii wa Kenya anachezwa 85%. Msanii wa Kenya anapewa nafasi kufanya show kwenye jukwaa na wasimletee madharau ama apate revenue kutoka kwa ringback tones. Ni kwamba niliona ile Komonde akifanya na mimi na support sana, niliona vile anafanya, lakini tukakaa chini tukaangalia hii njia anajaribu kufanya, wale wabunge wasikii. Uende pale ujifunge kwa geti ya bunge na nyororo, wanacheka tu wakikunywa chai. Ufanye nini wanacheka. Sasa sisi tumekuja na mimi nimekuja na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakioneshana mapornographic na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Cassy Pool nimewapea muda ya kwamba next year wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya icheze 85% kwa mainstream na huku chini. So, kuna wasanii kutoka hapa nje, hapa neighboring country, wamecollect more than 200 million kwa ringback. Do you know? Mna habari? Hii mnacheka tu, kazi ni kutrendisha. Hana trendi. Mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tu wa support. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend. Ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yoyote, lakini tunasema kwamba scratch our back, we scratch your back. Nini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania? Anaenda kufanya muziki. Nini alitrend hapa Uganda? Nini walitrend Nigeria? Ninyi ndio kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje, itaisha. Na mimi nimeambia wabunge, sio threat, lazima hii bill itapitishwa.
Wasianze kusema sijui president wao wapitishe bill wapelekee president akatae kusign tuseme president wako na shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa Radisson Blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga, wakienda kwa hizo vikao zao kitu yenye wanafanyanga. Wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% airplay. Ndio tukuze watoto wetu. Watoto wetu wanakufa na gonorrhea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale, nilikuwa na infection kidogo, nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorrhea. Iliniuma sana. Inakera na uma. Unapata hiyo point? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Kwa sababu gani wanaenda kulala na wanawake wapewe pesa? Wanakuja wanatibiwa, wanadungwa sindani kubwa kama ng'ombe, wanalia pale ndani. Mpaka daktari akaniuliza, "Kumbe nyinyi wasanii mko na shida?" Mimi nikamwambia kidogo tu, tulikuwa na shiko hiyo siku, niko hapa chini boli imenifura, nikaenda kudungwa sindani. Wakasema kumbe nyinyi mnaumiana nyinyi wote, nikawa mnaumia wote nili gonorrhea. So yote tano tisa ni ya kwamba lazima tufufue industry ya Kenya. Wanajua ukweli. Mfano anajua ukweli, Rose Mwana anajua ukweli. Lakini yote tano tisa ikifika mguu 12, hata wasanii wa Kenya wanafaa kujua ya kwamba you cannot go in Tanzania, attack an artist in Tanzania and get support from Tanzanians. They will fight you. Wenu ni wenu, hata kama amekosea mnamkalisha chini, mnamdefend nje, mnakaa naye chini, mnamwambia hapo ulikosea. Mkwana amenitumia message kwa simu akipewa threat na tasnia, one of the parastatal liko sijui inaitwa welfare nini, ya kuambia tumekupea 7 days ku apologize kwa mama, la sivyo tutakuchukulia hatua. Wao nani? Wao nani? Who are they? Wao ni nani? Wao ni nani? Tunauliza wao nani, wanapea wanatutisha? Wao nani? Watu wenye wajua kuandika Kiingereza wanatisha nani? Walitangulia, tunawapea eko, tunawashukuru sana, lakini tunawaambia mnafanya nini kuhusu kufufua tasnia ya muziki? Mmeingia comfort zone kwa sababu marafiki zenu tayari wako kwa siasa. Wanafanya siasa, wanawaitia madini left right and center. Yule mwenye anatoka chini, unafanya nini kama msanii ambao ni legend? Ndio hub ambao tunajenga wasanii wa Kenya, tunajenga wasanii wa nje, wanakuja wanapata talanta, wanachukua nyota, wanachukua pesa, wanavimba, wanatupea dharau. Hamna, haifanyiki hivyo. Kuna tofauti kubwa na tunaenda kubadilisha hiyo tofauti kwa kurudisha tax kwa hao watu. Lazima walipe tax. Kazi yao watakuwa wanakuja chenye wanatuachia ni kinyesi Serena alafu wanarudi kwao. No, we are not going to tolerate that. Sababu na Mwamba is so easy to help us. See, sababu na Mwamba is so easy to listen to us. But unfortunately, like I've told you, there is a disconnect. The people who think they represent you, they don't represent you. So for me, I'll speak to him. I'll let him know the online fraternity, they are struggling. They need a government advertisement, partnership or agreement to see on how they can also benefit. Because these are young people. If the government cannot create jobs for the young people, and you're creating the jobs for yourself already, what do? We support them. And this is a CS who is supporting young people. You can see the under 19. You can see the Harambee Stars. You can see the Harambee Stars. Everything is changing in this country from the sports fraternity. How about the youths? How about the creative economy? You are the creative economy. So I urge all of you, and I thank all of you for this opportunity, for my brother here. Eugene. Yes. Endo waambia babu na Mwamba. Yes. Cassy Pool daktari amesema hawa watu wanataka wakuje kwa ofisi yake na tunaenda kuleta watu wa Jakaranda. Yes. Mwambie wale mabrokers, wale vijana wenye kando yake, wale vijana wenye wanaweka magosgos, hatuwatambui. Tunamtambua kama CS. Na nataka kusema hivi. Asante Eugene. Acha nimalizie. Those gatekeepers that they think they're very important, they are clique of guys that are around government, wanajiitianga madeals wenyewe, wanapigiana masimu, wanajivuna ati tunajua huyu. It's just a matter of time. Nakuja huko. You know yourself, mnajijua. Ati kama hujui huyu, hata ita huyu, hata piga simu huyu, hata ita huyu, hata mnajijua. Mko tu na ni vijana ndio tunakunywa nao chai, vijana very useless boys. They think they are gatekeepers in the government of William Samoei Ruto. We are starting a movement, we are coming for you. Tukimalizia, Diff, asante, Fedi, asante, SPM Buzz, asante Kido mwanangu na kushukuru KBC, Trevor Eve Mungai, Mamidea